Мелисса Бротонс, президент Всемирной федерации музыкальной терапии, директор магистерской программы по музыкальной терапии в Барселоне, в Испании. Вот такая у нас честь. Доктор музыкальной терапии. Good morning. Yeah. So our moderator for today is Maria. So. Мелисса, здравствуйте. Очень рады, что вы нашли возможность сегодня быть с нами. Good morning, Melissa. We're very happy that you have found an opportunity to join us today. Для нас это большая честь. It's a big pleasure for us and great honor. Сегодня мы собрались здесь, люди, которые используют музыку терапевтически в России из разных городов. И очень важная для нас встреча ежегодная. Мы еще раз очень рады, что вы сегодня с нами. Today, many people who use music therapeutically are present here. They have come from different cities in Russia, and it is a very important day for us. It is the fourth conference, the fourth gathering, and we're very grateful that you could join us, and we're looking forward to your presentation. Okay, let's try. Let's try? Okay, excellent. Just a minute, I'm going to put my... Here we go. Okay. Well, first of all, thank you very much for inviting me to participate to the 4th annual conference on the therapeutic use of music. I'm very happy to be here with you and to share a little bit of information about the use of music therapy measures. Во-первых, большое спасибо за то, что вы меня пригласили на вашу конференцию. Я очень рада с вами быть, и я буду рада поделиться информацией о том, как музыкальная терапия используется при работе с деменциями. Just a second here. Okay. Well, as you probably all know already, you know that music therapy is a scientific-based profession and discipline where the results that we get through research clearly have to have an impact on clinical practice. Как вы уже знаете, музыкальная терапия – это профессия, которая имеет научную основу, и исследования совершенно необходимы для того, чтобы информировать клиническую практику. Okay. I'm on the third slide right now. The third. Mm-hmm. Okay. So research in music on music and dementias started about the 1980s. When there was an increasing interest on exploring more the use of music with Alzheimer's patients. Как мы можем видеть, исследование музыки и деменции началось в 80-е годы, когда возник повышенный интерес к тому, как музыка может влиять на человека в этом состоянии. The reason was because family members of people with dementia noticed that when music was playing or when their family members with dementia were engaged in music, their behavior changed. И это возникло из наблюдения, когда люди с деменцией слышали музыку в записи или их члены их семей с ними занимались музыкой, пели, то поведение людей с деменцией изменялось. So in the 1990s, the first scientific studies started in the area of music and dementias. В 90-е годы появились первые научные исследования на эту тему. Okay, so the scientific production grew very, very fast. And by the 2000, we start seeing the first reviews or the first meta-analysis, which, as you know, they are summaries of primary studies. И уже в 2000-е годы, после некоторого процесса, появились первые ревью и мета-анализ. То есть это анализ какой-то количество исследований, которые похожи друг на друга по параметрам, да, что это не одно исследование, а воспроизводимый какой-то результат. Появились мета-анализ исследований появился. So by the first decade of the 21st century, the
first protocols on how to intervene through music therapy with people in various phases of the disease are effective. И в первой декаде 21 века появились первые протоколы, посвященные тому, как люди с деменцией разной степени могут участвовать в музыкальной терапии. So, what does the scientific evidence tells us about the benefits of music interventions with people with dementias? И что же нам говорят эти научные исследования? Okay, so what they tell us is that they are able to feel success out of their music experiences, of being engaged in music experiences. Участвуя в музыкальных процессах, музыкальных занятиях, эти люди переживают ощущение успеха, успешности. Music is a good channel of communication because it goes beyond language. Музыка — это одно из средств коммуникации, потому что она можно общаться посредством музыки, не общаясь языком. Okay, the music has the ability to evoke autobiographic memories and feelings. Музыка может вызывать автобиографические воспоминания и связанные с ними чувства. Music has the facility to deviate attention. Музыка может переключать внимание. In some cases, and especially in the mild phases of the dementia, music therapy can improve cognitive abilities. У людей со средней степенью деменции могут улучшаться когнитивные способности. Can decrease psychological and behavioral symptoms. И могут снижаться или улучшаться психологические поведенческие симптомы. And also has some physical benefits, like, for instance, the decrease in stress hormones. И мы можем наблюдать даже физическое воздействие, например, снижается уровень гормонов стресса в организме. Okay. So, next slide. So, let's see what, more specifically, how music can help and music therapy interventions can help in the different phases of a dementia. Давайте посмотрим, как это можно сделать на разных стадиях деменции, как музыка может помочь. So here we see in the next slide, just move to the next slide. I will tell you which one I can see. Next one. Next one. Yes. So what we find out and what the studies tell us is that when people are in the mild and moderate stages of a dementia, the main objective is to delay the person's dependence, and this means to maintain their functioning, their abilities. Okay? So. На ранних и средних стадиях деменции наша основная цель – это как можно больше отсрочить зависимость человека от ухаживающих. И для этого мы должны поддерживать и стимулировать те функции, которые у них есть. So what we see is that the music therapy interventions with these phases of the disease focus on reinforcement of preserved physical and cognitive abilities, to take care of their psychological aspects, and attention to behavioral problems that may occur. Музыка в этой фазе используется для усиления сохранных физических и когнитивных способностей, для работы с психологическими аспектами и как внимание к проблемам поведения. With advanced stages of the disease, what we want to do and what we work through music is to preserve their identity, to give a channel of communication, and also to give security to these people. На следующей стадии, на тяжелой стадии деменции, да, вот слайд, да, видно, мы фокусируемся в первую очередь на работе с сохранением личности, сохранением коммуникации и ощущением безопасности. У людей с деменцией мы стимулируем нет, не говорили про это. Okay. More specifically,
through stimulating autobiographic memories. As you know, long-term memory is the one that is better preserved in these stages of the disease. And also to preserve memories, to bring back memories and positive emotions, to foster communication with caregivers, and also to try to get their collaboration with daily activities. Okay? And the last one is to avoid or calm agitation, which is quite common in these late stages of a dementia. Я зачитаю. Мы работаем над стимуляцией автобиографических воспоминаний, позитивных эмоций, на налаживание общения с ухаживающими людьми, с семьей. Музыка может помогать сотрудничеству людей с деменцией в повседневных делах каких-то, необходимых для жизни, и предотвращению или снижению ажитации, такой повышенной тревожности, которая бывает часто у людей с деменцией. So, what do we do exactly? What is the session design? What is the structure? Move on to the next slide. Что же именно мы делаем? Okay, so the first thing that is very, very important, and the studies show us once, all the studies seem to overlap on the same parameters in this sense, is very important to focus on each person. So the interventions through music therapy or other means right now are following what is called the person-centered philosophy. It's very important to know about this person and to find out what it is that this person feels more integrated in terms of music repertoire. В работе музыкального терапевта с людьми с деменциями очень важно фокусироваться на каждом отдельном человеке, на его опыте, на его предпочтениях, на его автобиографии, в том числе на музыкальных предпочтениях. И это самое главное, да, самое ключевое, что мы должны учитывать. So, move to the next slide. Move to the next slide. The next slide. Yeah, we're trying. Okay. Here. So, it's very important for a music therapist to do initial assessments, to find out what the problems are on each person, and to work with the rest of the interdisciplinary team members. Очень важно в начале, до того, как проводить терапию, конечно же, провести диагностику, оценку потребностей и способностей человека с деменцией и обсудить это с междисциплинарной командой. Okay, so this is an example of a patient that was referred to music therapy in one of our projects, and what we find out is that this person has problems with mood. This person has depression. So one of the objectives, based on this initial information, it will be to address this objective in music therapy, to try to improve this client's mood. Это пример формы, заполненной на одной из клиенток, пациенток, которая, как выяснилось, в процессе диагностики имела проблемы с настроением, то есть у нее были перепады настроения или пониженное настроение, и в процессе диагностики стало ясно, что целью музыкальной терапии будет стимуляция настроения этого человека. Okay, so the next one, another aspect of the initial assessment of a music therapist is to really find out about the person's musical biography or musical information. What type of repertoire is more integrated, this person feels more attracted to, in order to use this information in our music therapy sessions. Следующим шагом становится выяснение музыкальных предпочтений каждого человека для того, чтобы на этих предпочтениях уже выстраивать взаимодействие с ним в рамках музыкотерапии. So, for instance, this is a client who did not like opera, which can be quite common repertoire for some of the older people here in our country, and zarzuela, which is a kind of operetta, but this person didn't like any of that. So for a music therapist, it's important to take that into consideration. Это продолжение документации, да, это реальный случай. Человек не любит оперу, человек не любит царцуэла, это оперета. Эти жанры часто используются в работе с пациентами, клиентами в Каталонии, но в этом случае человек их очень не любил, и поэтому ни в коем случае эти жанры не должны быть использованы в работе. So what I'm going to do is I'm going to concentrate more today
about how music therapy is used, and music is used in the advanced stages of the disease. With people who are more deteriorated, a lot of them don't have language abilities any longer, and they usually show quite a bit of behavioral problems, such as agitation. Сейчас я хотела бы сконцентрироваться в этой презентации на работе с людьми в более тяжелой степени деменции. Это люди, которые чаще всего уже утратили способность общаться посредством языка, утратили какие-то моторные функции движения, и часто у них есть поведенческие проблемы, как правило, ажитация. Okay. A lot of these people, we find them in bed. Okay. So we do a lot of one-to-one interventions. Многие из этих людей не могут подниматься с постели, поэтому мы часто занимаемся индивидуальными занятиями. Okay. So, what are the type of programs that music therapists do with people with dementia in the advanced stages of the disease? Что же мы делаем? The slides. Move the slides, just more. Now, okay, great. So, as I mentioned, music therapy with people in the advanced stages usually is used on an individual basis, okay? And we find that we use two different types of programs. Programs to stimulate and as we will see later on, programs to relax people, okay? So what do we do to stimulate these people? And how music is used? Мы на этих стадиях, да, при работе с людьми с тяжелой степенью деменции, мы используем программы по двум направлениям. Первое – это музыкальная стимуляция, и второе, как вы увидите позже, музыкальная релаксация. Вот сейчас мы поговорим про музыкальную стимуляцию, что мы делаем. So these are people who are usually very isolated, withdrawn from the real world, and it's important to bring them back from time to time and to connect with them, to give them a chance to connect. Эти люди часто отграничены от остального мира, и очень важно, чтобы в музыкальной терапии мы дали им шанс соединиться обратно с нами, с миром, и дать возможность на вот эту связь, да, общение. Okay, so a technique that is used quite often is the massage with music to stimulate proprioception, to give them a chance to feel their body parts, and to be aware of them. Одна из техник – это массаж с музыкой для стимуляции проприоцепции, то есть ощущение тела, чтобы человек мог почувствовать свое тело, ощутить себя собой, да, и почувствовать все части себя. Okay. Another very good intervention with these people is the stimulation through singing known songs that they learn at their youth age, and to have them engage in this singing. Второе очень популярная техника – это стимуляция посредством пения. Мы пропеваем песни, которые человек любит. Это, как правило, песни из лет их юности, которые они знают. И очень важно, чтобы люди участвовали в этом процессе пения, вовлекать их, насколько возможно. Okay. And then the last one, which has become very popular in the later years, is the stimulation with individualized listening. So this is a technique that uses music that is particularly well known by each client, and to put it on iPods and to have these people listen to music for periods of 20-30 minutes with a music therapist or with a caregiver with them to bring them back, to help them remember and converse with them. Ну, последняя техника, которая стала наиболее популярна в последние годы, это индивидуальное прослушивание музыки, это плейлист, который составляется из той музыки, которую мы знаем точно, что человек любит и знает, которая имеет для него особое значение, прослушивание через наушники, как правило, через iPod, в течение 20-30 минут в присутствии музыкального терапевта или ухаживающего для того, чтобы поддержать человека, когда он вспоминает, да.
So the objectives, the therapeutic objectives in this case are simple but very clear: to preserve their identity through music that is from their own personal repertoire and history. Okay. Цели здесь, да, основная цель здесь поддержать их ощущение личности, собственное самоосознание посредством связи с любимой музыкой. Okay, so through bringing back their memories, emotions and body sensations. Через возвращение им воспоминаний, эмоций и телесных ощущений, связанных с их самосознанием. And then to improve mood, communication and movement. Okay, to physically move them and keep them active as much as we can. Ну и вторая цель — это поддержать их настроение, общение, движение, то есть любая активность, которую мы можем им дать, которую мы можем их вовлечь, очень полезна для того, чтобы поддержать человека в этой ситуации. Okay, now we talked about working with stimulation, but another aspect which is very important because a lot of these people in the later stages show a lot of agitation and behavioral problems. So another use of music is to relax them, to calm them down. Ну и второй аспект — это музыкальная релаксация, потому что у многих людей с тяжелой степенью деменции случается ажитация, и релаксация им полезна для того, чтобы они успокоились, почувствовали себя хорошо. So, for instance, helping to take naps, helping them to take naps, to help them sleep at night, to reduce agitation with individualized listening. Okay, this is very important, and very important to take care also of the characteristics of music. So that is music that calms them down, that brings them down, that relaxes them. Ну, это могут быть, например, дневной сон, отдых или ночной сон с правильно подобранной фоновой музыкой, либо снижение ажитации, опять же, посредством индивидуального прослушивания музыки, но при этом нам очень важно обращать внимание на особые аспекты музыки. Она должна быть расслабляющей, она не должна вызывать стимуляции, должна способствовать расслаблению как раз. So, if we want to summarize the benefits of therapeutic applications of music with people in advanced dementia, move to the next slide. Move the next slide. Next. It takes time. Okay. So, if we had to summarize what does music do, how does music and music therapy help people with dementia in the advanced stages of the disease? By facilitating sleep reconciliation, to promote and to facilitate better communication with caregivers, family and other residents, and also to have better experiences in activities of daily living such as bathing, transfers, cure or meals. Ну, я еще зачитаю, да, подытожим, какие же преимущества имеет музыкальная терапия для людей с деменцией. Она способствует нормализации сна, более частому и качественному общению с ухаживающими, родными и другими резидентами, также положительному переживанию таких активностей, как купание, перемещение, гигиенические процедуры и питание, которые часто бывают стрессовыми для этих людей. And improves mood, and promotes movement, and facilitates recovery of own identity. Well, you can see all these different benefits that music does, and it's very important because by using music to relax them, also we decrease the amount of medication that they may need to reduce behavioral problems. Также среди преимуществ улучшение настроения, стимуляция движения и вот восстановление личности, о котором мы говорили, за счет автобиографических воспоминаний, положительных эмоций и телесной осознанности, ощущение безопасности и благополучия, и очень важно для врачей особенно, да, предотвращает музыкальная терапия или снижает тревожность, приводящую к ажитации, предотвращает сердечные приступы и да, вот про сон мы уже говорили, также сокращает необходимость в психотропных медикаментах. То есть человек получает меньше лекарств. So I want to introduce a concept here. Let's go to the next slide, just for people to be aware. It's important.
As you can probably understand, we music therapists don't stay with these patients 24 hours a day, okay? So it's very important for us to be very clear that other people can use music, other professionals, or other people who stay with these persons with dementia in the advanced stages. But it's important that whenever music is used, it's always used under the supervision of a music therapist. Я хотела бы рассказать об одной модели применения музыкальной терапии, музыки для людей с деменцией. Не всегда понятно, что музыкальный терапевт не может находиться с пациентом 24 часа в сутки, и важно, чтобы другие люди тоже могли иметь возможность использовать музыку для людей с деменцией, но также хотелось бы особо отметить, что это должно происходить под руководством музыкального терапевта. So there was an author who in about 2012 came up with a very nice term called global music approach to persons with dementia. Okay, and what he proposed is a way of involving other people who live or who work with people with dementia in the best stages, and for music therapists to teach them to use some music techniques. И вот этот подход был разработан для того, чтобы позволить музыкальному терапевту обучать ухаживающих уходу за людьми с деменцией с использованием музыки. So the best square is when there is. Excuse me, you're breaking. I can't hear you. Now? Yes, I think. Yeah, let's try. Okay. So as you can see, there are some squares that say active music therapy. That means music therapy interventions that involve making music, live music, with the people involved, okay? So we can do active music therapy as music therapies with people with dementia, with caregivers and people with dementia, and is under the realm of the music therapy, okay? Как мы видим в некоторых квадратиках здесь, да, бывает, можно заниматься музыкальной терапией с людьми с деменцией, а также вовлекать в этот процесс их ухаживающих. Это активный процесс, это активная живая музыка, занятие, которое проводит музыкальный терапевт. And there are other techniques that can be used by caregivers, and we music therapists should teach how to use these techniques. For instance, when people need to be dressed, when people need to be bathed, if we use music, we distract them from the negative stimuli, and all these activities become easier to perform and more pleasant for people with dementia and their caregivers. И что касается всех остальных техник, то музыкальный терапевт может обучить этим техникам ухаживающий персонал и родных, и показать, что в определенных ситуациях, например, при одевании, такое-то определенное упражнение или техника может помочь и облегчить этот процесс. Okay, so it's important to know that nowadays music therapists take different roles. Music therapists work as therapists who offer direct music therapy to people with needs, and also music therapists can be consultants and teach and supervise the use of certain music techniques, and to use caregivers, family caregivers, as well as professional caregivers to use these music techniques. Таким образом, музыкальные терапевты могут играть одной из двух ролей, или обе. Во-первых, это активные занятия музыкальной терапией непосредственно с пациентом, клиентом. А второе – это роль консультанта, который подсказывает, как можно использовать музыку в повседневных ситуациях, медицинских ситуациях, для того, чтобы улучшить состояние, благополучие клиентов. So, we can help family caregivers to remember songs that they use or music that they used to sing with their person with dementia, songs that they used to dance. So to recollect all this music that was part of their lives
and to bring them back to their home and to their daily care with people with dementia. Мы можем выяснить, какие песни и танцы, может быть, были особенно близки человеку в его юности, и принести этот опыт в их текущее состояние. Okay, so you see an example here of the different interventions that we can do and workshops and work with people with dementia as well as their family caregivers and professional caregivers. Мы можем проводить какие-то мастер-классы, обучающие семинары для того, чтобы помочь людям общаться со своими близкими, у которых деменция, музыкально. But it's very important for the music therapists to defend the fact that music needs to be used and needs to be under the music therapy supervision, who is the professional who knows how to use it correctly and how to evaluate how best music can serve all these people. Но еще раз, очень важно донести до сознания людей, до широкой общественности, что применение музыки с людьми в этом состоянии должно проходить под руководством музыкального терапевта, который хорошо понимает, как именно музыка воздействует, какая музыка подходит в определенных ситуациях для каждого человека. It's important that the music therapist becomes part of the team, professional team. The professional team members also feel that they can contribute to a better use of music and to feed information to the music therapist. Okay, so the interdisciplinary team members can be very helpful in detecting patients' needs, in using adequate musical resources, and also to follow up with evaluation, always with the support of the music therapist. Очень важно, чтобы музыкальный терапевт работал с профессиональной командой, с мультидисциплинарной командой, которая может внести значительный вклад в музыкальную терапию, в процесс, в его эффективность, помогает определить потребности пациента текущие, помогает определить, какие ресурсы музыкальные лучше всего подходят сейчас. И главное, конечно же, это последующая оценка результатов терапии с точки зрения команды в том числе. And the same with family members. How can they help our work? How can they help us? They can help us a lot in detecting their family members' needs, inform us on musical preferences, and also to enjoy music experiences with their loved ones. Ну и родные, конечно же, тоже нам могут очень сильно помочь, в том числе помочь определить текущие потребности клиента, сообщить о музыкальных предпочтениях клиента и, конечно же, участвовать в музыкальных занятиях с пациентом вместе. And all of these with a very clear goal for all these people to have happier lives. И все это с очень понятной целью. Эта цель в том, чтобы люди проживали более счастливой жизнью. Okay, so here is the presentation. If there are questions, I will be happy to take them. Thank you so very much. I'm waiting for the questions. Передать кому-то для вопросов? Я просто как? Я не знаю, на испанском? Пересекло. На русском. Да, я просто хотела спросить, а есть какой-то курс, допустим, который могут порекомендовать, да, проводить, допустим, сколько сессий, сколько приблизительно должна сессия длиться именно для людей, у которых есть деменция? So the question is, could you recommend any kind of treatment course for people with dementia, of several sessions or something like that? So could you just now somehow recommend such a course? Okay. In terms of number of sessions, they say they are asking for number of sessions. Вопрос в том, сколько занятий или... Сколько занятий, длительность, допустим, ну, как бы рекомендации, которые могут дать. Okay. Допустим, какой курс пройти лучше, вот если человек
So they're asking essentially for any kind of information, how many sessions, what exactly to do, is there any protocol, let's say, to follow? So if someone had a relative with dementia, what should they do? How should they proceed? With the mild stages, with the first stages of the dementia, it's important we start seeing changes, positive changes, at the 4th, 5th session. Usually, these sessions take place once a week. Okay, but because these people have memory problems, sometimes it's better to have shorter sessions and more frequent. Okay? With people in the advanced stages of the disease, we see different things. Sometimes we see once a week, sometimes we see 2-3 times a week for 20-30 minutes because their attention span is much, much lower. So what to do? In terms of what to do, it depends on the therapeutic objective. What do we want to work on? Do we want to work on communication? Do we want to work on increased vegetation? Do we want to work on fostering interactions between group members? It all depends. We see all types of music activities, but as people get into more advanced stages, we see that there are 3 that work really well, which are singing, which are listening to music, and sometimes playing instruments. Как правило, эффект на более поздних стадиях деменции мы наблюдаем на 4-5 занятие. Хорошо проводить занятия как минимум еженедельно, если есть возможность несколько раз в неделю. И чем более продвинутая степень деменции у человека, тем короче должно быть занятие, то есть лучше меньше по времени, но чаще, потому что просто запас внимания меньше, да, и человек утомляется достаточно быстро, поэтому рекомендовано занятие 2-3 раза в неделю по 20-30 минут. 3 основные техники, методики, которые используются, да, что мы делаем в таких сессиях, что лучше всего работает, это пение, прослушивание музыки и игра на музыкальных инструментах иногда. Thank you very much. Muchas gracias. They say muchas gracias. Thank you, thank you. Да, я хотел спросить по поводу групповых активностей. Есть ли они вообще, практикуются? И если есть, то в какой форме? Just a second, I forgot to translate a little bit of the previous question. То, что именно мы делаем, зависит от целей, которые мы ставим. Это может быть коммуникация, это может быть общение, это может быть какая-то стимуляция физическая, да, то есть от этого еще зависит. And this question is about, are there any recommendation for group work? What could we do with a group in dementia? We can't hear you at all now. I wonder what happens. Either. Good. What can we do in terms of group work? Yes, exactly, yes. Group work. Well, group work is done with a specific number of patients. We can do group work between family members and patients, which is very nice. And also we can do group work as support group for family members or even for professional members. In terms of group work, as I said, is for patients is better at the initial stages of the disease. As people get more advanced in the disease, it's harder to work. At first stages of the disease, we do a lot of work for cognitive stimulation. We work on memory exercises through rhythm patterns. We work a lot on detecting music that they may know and come up with the names. We do a lot of singing and remembering songs. We do a lot of kind of
improvisation, short improvisation games, among group members or among group members and the therapist. We can do a lot of different things. Physical exercise, very structured physical exercise to move and to exercise certain parts of the body. We can do a lot of things, but it all depends on the therapeutic objectives that we are addressing. Что касается групповой работы, то, конечно же, можно работать в мини-группах, родственники, ухаживающие и пациент. Можно проводить группу поддержки для родных, можно проводить группу поддержки для персонала, который работает с людьми с тяжелой степенью деменции. Как правило, для людей с тяжелой степенью деменции групповая работа не рекомендована, потому что индивидуальная работа приносит больше результатов. Если мы говорим о ранней степени деменции, то что может помочь? Во-первых, конечно же, это стимуляция когнитивной активности. Это можно делать посредством ритмических упражнений, это можно делать посредством вспоминания песен, посредством заучивания песен, вспоминания названий песен, посредством импровизации, очень краткой, не длительной, чтобы люди не утомились, и структурированных физических упражнений, когда мы моделируем какое-то физическое упражнение и выполняем его под музыку. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Двойной роде. У меня вопрос по поводу фоновой музыки, то, что было упомянуто. Имеет ли смысл создавать какие-то музыкальные ритуалы, если мы говорим, например, о пансионате, гериатрическом центре, где для того, чтобы каждое утро у людей играла одна и та же музыка, каждый вечер одна и та же, как некий сигнал для следующего действия, здесь завтракаем, здесь идем спать, или есть какие-то ограничения и не очень хороший опыт? Ну, переведешь корректно, все поняли, да, вопрос. То есть как выбирать эту музыку фоновую? So, Maria has a question regarding background music in facilities where people with dementia may live. So the idea is to possibly create some kind of music ritual for structuring the day. So there would be certain type of music which is familiar to these people in the evening, in the morning. So the day would be structured sort of through music. And the question is do you think this could be beneficial, or do you think this could be potentially harmful in some ways? It depends. Some of these can be beneficial. For instance, in music therapy, we find that with this work with dementia, that we always start with the same music and we finish with the same music, the group, in order to give structure, but or the same song or the last song. However, to structure the day, I mean, you can try. It's a very behavioral technique. We perceive music. It also depends on the mood that we are at each moment in life. And for instance, we may find that the music that works in the morning doesn't work as well in the afternoon, because these people usually get agitated in the afternoon and evening. So it's important to really observe and to use the music that works best at each minute. Thank you. Очень важно, да, чтобы была какая-то структура, чтобы присутствовала знакомая музыка, например, в начале занятия, в конце занятия индивидуального. Что касается именно вот общего фонового использования музыки, это зависит от многих факторов, это зависит от состояния человека в каждый конкретный момент, и можно пробовать это в качестве такого поведенческого, да, способа регулировать ситуацию, регулировать день людей. Но очень важно смотреть на то, как люди реагируют на это. Очень важно внимательно диагностировать каждую ситуацию, потому что, например, утром и вечером реакция на музыку будет различаться. Вечером люди, как правило, с деменцией испытывают ощущение ажитации, и поэтому там больше подойдет релаксирующая музыка, а утром должна быть, наоборот, более стимулирующая музыка. Можно пробовать, но осторожно.
Нет, я имею в виду одинаково, что каждое утро у нас играет «Утро красит нежным светом», да, а каждый вечер Чайковский там. Okay, so if we account for kind of music, right? So in the morning we have more stimulating music, in the evening we potentially, with diagnostics, have more relaxing music. Would you say that it would be beneficial to use same track, same MP3 every morning and every evening, or would you do something more random? So like that would be same type of music in the morning and in the evening, or should it be the same particular song? So it's always important with this type of relation, because music that is known by them, it's very important. Music that is very known to them, because it gives them safety, it gives them a sense of security. This is something that they know. These people, because of the dementia process, sometimes are very confused, very disoriented, and music helps them orientate because they know it. I would say I don't know any literature, scientific literature specific, that talks about that same music in the morning and same music in the evening. I would say try and observe reactions. We are dealing with another problem here, which is memory. However, all this music brings back emotional memories. So it's very important to observe their reactions and to see if this is the effect that we want with this type of music and with each type of music. So if it works, great. Use the same music in the morning and use the same music in the evening. Я хочу еще раз подчеркнуть, что очень важно использовать музыку, которая знакома этим людям, которые связаны с позитивными воспоминаниями. Очень Мелисса не знает о каких-то научных исследованиях, которые бы смотрели, на основании которых можно было бы сказать, сработает такая методика или нет. Очень важно смотреть на непосредственную реакцию людей, постоянно оценивать, потому что музыка, да, связана с памятью, но она также связана очень сильно с эмоциями, и поэтому важно смотреть, как люди эмоционально реагируют на то, что происходит. Если это сработает, это будет замечательно, используйте одну и ту же музыку утром и вечером. Okay, so we have another question or announcement rather. Окей, Мелисса. Не зря я здесь стала как модератором, назначена на эту мини-сессию. Хотела сделать просто объявление такое, дорогие коллеги, что вот при супервизорстве и экспертизе Алисы с компанией Senior Group, где у нас завтрашний день будет проведен, это крупная компания, они лидеры на рынке работы с пожилыми, если таким очень формальным сухим языком говорить, а так это просто команда людей, которые развивают помощь пожилым людям у нас в стране. И мы пробуем пилот музыкальной терапии, разные форматы. Вот Алиса написала пилотный протокол. Сейчас я там пробую что-то делать при поддержке Алисы. Вот здесь есть Лариса, которая там музыкальный работник, тоже в красном. Вот. И команда открыта к тому, чтобы вы, если имеете желание присоединиться, то мы можем как-то с вами сейчас поговорить об этом, да, и когда пилот этот закончится, то, может быть, в сентябре провести дополнительную школу именно по гериатрии, по музыкальной терапии, уже по результатам этого пилотного проекта, потому что у них очень много центров, и не только в Москве, и они заинтересованы в том, чтобы музыкальная терапия в этой области развивалась. Так что вот подходите ко мне или к Алисе. Вот Паша, как волонтер, тоже помогает. Мы вместе приезжаем в пансионат, что-то пробуем. Можно пока как волонтеры тоже как-нибудь присоединиться, вместе что-то попробовать. Да? Вот такое объявление.
Okay, so I'll try to make it short. So Maria was telling about the pilot program of music therapy where we have just launched actually in Moscow region. It is for people with dementia, and it is a facility for people mostly with dementia, some neurorehabilitation as well. And so we've been working together, me and Maria, on the protocol. So I'm supervising the project and Maria is implementing it. We have regular supervision, and Maria was just inviting other people to join, probably if they are interested. So to later, if the pilot program works, and we will know that by September, October, we will invite more people for other facilities of the same company. And I think, getting back to you, I would ask for your support for any kind of advice. Do you have any kind of advice for us launching this project here and maybe for the community altogether? How should we approach this in the situation when we do not have professional standards and professional training for music therapy? I think it's very important that you base your work on the scientific information that we have right now on the work of music therapy with dementia. I think it would be wonderful, maybe to consider some consultation as well if you feel that you have problems, with bureaucracy and everything in terms of implementing it. So to take models from other countries where music therapy with dementia is well implemented, so that, your country in that sense can learn from the experience of others who have gone through the same process, before you, in that sense. And I think it works very well. I am right now in a country where music therapy is not as developed as in other countries, and it has helped a lot to bring experts and to give voice to these experts, to convince, sometimes administrators, politicians about how really music therapy can be very wonderful. Очень важно основывать эту работу на научных исследованиях, конечно же, и очень важно, особенно в ситуациях, когда нужно показать именно медицинской команде, да, какой-то управленческой команде, что музыкальная терапия действительно работает. Важно все-таки опираться на модели, которые используются в других странах. В случае с Каталонией это сильно помогло, да, когда было показано, что действительно есть доказательные базы, и что это работает уже. Да, это основное, это замечательно, что такая программа появляется. And would you like to say any words about the October, about you coming to symposium? We're very excited. You'll be coming in person. So, Мелисса приедет лично в октябре, будет в Москве на симпозиум по образованию музыкальной терапии, который мы проводим в рамках Конгресса Союза охраны психического здоровья. МузТерапевт проводит такой симпозиум, и мы будем очень рады видеть Мелиссу. So if you can share any thoughts or words. Well, I'm very excited because it's wonderful. They really hold specific times to talk about music therapy training and the standards of training. And I think this is really exciting to see that in a symposium for mental health, international symposium for mental health, to devote time and space just to talk about music therapy and how music therapy, should be part of the care of these people with this type of problems. So I'm very excited to be part of it, and I'm looking forward to coming to Moscow. Я очень рада, что есть такая возможность, что есть такое время специально выделено для того, чтобы обсудить вопросы образования музыкальной терапии, что это время было выделено в рамках Конгресса. Я очень рада, что я приеду в Москву, и у меня большие ожидания от этого симпозиума. I think that's it. Yeah. Yeah. Thank you so very much for joining us and for bringing so much information to us. It is a true honor, really. It's just really wonderful that you could join us, and being in New York, even so far away now. Has been a pleasure for me to be with you, even though from a distance.
but I wish you all the best luck and just keep working. You are a good group of people. Thank you so much, Melissa. Продолжайте работать, вы очень хорошая группа людей.